Chaque jour, branchez ZoomHaitiNews avec CaribbeanTelevisionNetwork sur Roku et Amazon TV Fire. Ou à nous tous sur ZHN Live avec CTN Live dans Roku et Amazon TV Fire. Ou pas gain télévision? À droite sous Apple Store ou bien Google Store, téléchargez l'application Roku. Lorsqu'on télécharge l'application ça, ou chercher ZHN Live. Ou à même channel ça tout dans Amazon TV Fire. Pas hésiter à abonner à la chaîne YouTube nous. Et puis suivez nous tous sur Facebook dans ZoomHaitiNews à CaribbeanTelevisionNetwork. ZoomHaitiNews et CaribbeanTelevisionNetwork, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From ZoomHaitiNews Daily. En ZoomHaitiNews, français. En ZoomHaitiNews espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de ZoomHaitiNews en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. The world headlines. Charter flights, COVID tests and other logistics of getting Team USA to Beijing for Olympics. On Thursday morning, a Delta charter flight departed Los Angeles International Airport, LAX, carrying more than 100 members of Team USA to Beijing ahead of the Olympics, which begin with the opening ceremony February 4th. Typically, Team USA athletes travel to any given games based on their individual schedules, not all together aboard a single flight. It's more common for members of the same national governing body, example, US Ski and Snowboard, to travel together than for the entire US contingent. However, due to changing Chinese government entry requirements amid COVID-19, the Beijing-bound A350-900 flights are operating as a charter, with a single flight both ways carrying most of Team USA to and from the Beijing Olympics and the Beijing Paralympics on March 4th. It was a red carpet send-off on Thursday as the majority of the US athletes, as well as coaches and support staff, boarded together. The plane, Delta's largest, seats 306. The Civil Aviation Administration of China has suspended a number of recent incoming flights from the United States. Last week, CNN Business, citing research of government announcements and published flight schedules, reported that all flights from the United States to China beginning January 19th and continuing for at least 2 weeks will be cancelled or are likely to be suspended given Chinese aviation regulations. There are 223 athletes on the U.S. Olympic team roster for the Beijing Games, the second largest contingent the U.S. has ever sent to a Winter Games. The remaining portion of Team USA athletes will be traveling to Beijing from outside the U.S. Many have been training in Europe. Concacaf World Cup qualifying scores, schedule, standings. USMNT top El Salvador, Jamaica lose to Mexico. World Cup qualifying in Concacaf continues to heat up with January and February matchdays now up us and the clock ticking down to the winter for the 2022 World Cup in Qatar. Mexico, Canada, Panama and the United States men's national team continue to battle it out for the top spot as we approach the final stretch of qualifiers. Paramount Plus is home to up to 79 games, including away games, for the USMN, on its platform. Below, you'll find the complete schedule and World Cup qualifying format for CONCACAF. Final round, ends March 2022, the top 5 teams based on FIFA rankings automatically begin their World Cup qualifying campaign in the third and final octagonal round, Mexico, 11, United States, 22, Costa Rica, 46, Jamaica, 48, and Honduras, 62. Joining them will be the winners of the second round pairings, El Salvador, Canada and Panama. The third round of the CONCACAF qualifiers began Thursday, September 2nd, and will end on Wednesday, March 30th, 2022. Each team gets 1 home game and 1 away game against all 7 opponents. After the 14 match days, the top 3 teams in the standings will punch their tickets to the 2022 FIFA World Cup in Qatar. The 4th place team will advance to the Intercontinental Playoff, where it will either be paired against a team from AFC, 4th round playoff winner, CONMEBOL, 5th place, or OFC, 2nd round winner.
Breyer retires, a history of justices and dissents. President Joe Biden reiterated his pledge today to nominate a black woman to replace Justice Stephen Breyer, and while this nominee won't change the court's ideological balance, and will likely be in its minority for some time, she will still have a significant influence on the United States in a variety of ways. It just may take some time for that influence to be felt. There's a long history of justices in the minority entrenching their positions as a committee of one, says Barbara Perry, Director of Presidential Studies at the University of Virginia's Miller Center. Chief Justice William Rehnquist, for a time, was nicknamed the Lone Ranger, propping up a small cowboy doll in his chambers. The Supreme Court always plays the long game, she adds. It is not lost forever to the liberals. The quintessential example is Justice John Marshall Harlan's solo dissent in Plessy v. Ferguson, the 1896 case in which the Supreme Court ruled that racial segregation was constitutional so long as facilities were separate but equal. 60 years later, in Brown v. Board of Education, Harlan's dissent provided the legal foundation for the court to unanimously overturn Plessy. Why we wrote this? The idea of serving as a minority member of a panel, even a powerful one, can seem daunting or even of little value. History suggests it would be very wrong to view the new opening on the U.S. Supreme Court that way. With Justice Stephen Breyer announcing his retirement Thursday, his replacement will follow in the footsteps of every justice before them by taking their place on the lowest rung of the highest court in the land. This new justice, early favorites include Federal Appellate Judge Ketanji Brown Jackson, U.S. District Judge J. Michelle Childs, and California Supreme Court Justice Leandra Kruger, will join a court where they will have even less influence than most. Sundown and a season of post-war New York films. What is the opposite of a crowd pleaser? A throng botherer, perhaps, or a mass baiter? Some such term is needed for the kinds of film that are visited upon us by the Mexican director Michel Franco. The hero of Franco's Chronic, 2016, for instance, was a nurse, played by Tim Roth, who cared for the terminally sick, including a stroke victim with a weakness for pornography. Now Roth is back, in Franco's Sundown, which could be described as a holiday movie set in Acapulco. Don't worry, though. It's still a nightmare. Roth's character, this time, is Neil Bennett. An Englishman abroad, he starts off pale and is gradually toasted in the heat. At one delightful moment, he peels off little strips of his burned skin. Neil is on vacation, a high-end Mexican idol, in which tinkling bells accompany your massage, and margaritas are brought direct to your sun lounger, with his wife, Alice, Charlotte Gainsbourg, and their children, Colin, Samuel Bottomley, and Alexa, Albertine Cotang McMillan. Or, so we believe. Later, Neil tells Berenice Ayazu Alarios, a young woman whom he meets at a store, that Alice is his sister, and that the children are hers, not his, but even now we can't be sure. Is Neil pretending to be a free agent, the better to woo Berenice? Such minor misconceptions and deceptions are typical of Franco. He guides us into the landscape of his stories, gives us the wrong map, and invites us to get lost. The tranquility of the trip is interrupted by a phone call, informing Alice that her mother is dying. In haste, everyone heads to the airport, whereupon Neil announces that he has left his passport behind and that he will grab the next flight. This he fails to do. In fact, he never departs. He takes a cab to a hotel, not the fancy place in which the family stayed but a crummy joint beside a public beach, where he sits on a plastic chair and has a beer. And another beer. The ocean laves his feet. He sleeps with Berenice. People say they want COVID-19 to become endemic. But what does that really mean? As Canadians grow increasingly weary after 2 years of COVID-19, many people are tossing around the term endemic as an expression of hope that we're moving into a stage where we pull back public health restrictions and live with the virus. The word endemic has become one of the most misused of the pandemic. And many of the errant assumptions made encourage a misplaced complacency. Eris Katsorakis, a professor of evolution and genomics at the University of Oxford in the United Kingdom, wrote in an article published in the journal Nature earlier this week. Thinking that endemicity is both mild and inevitable is more than wrong, it is dangerous. It sets humanity up for many more years of disease, including unpredictable waves of outbreaks.
It also falsely suggests the pandemic is nearing an end in Canada and other wealthy countries, infectious disease specialists and epidemiologists say, but this is a stage when public health measures remain critical. Here's what endemic doesn't mean. It doesn't mean where we're at right now, said Dr. Isaac Bogic, an infectious diseases specialist with Toronto General Hospital. We're seeing healthcare systems stretched and society significantly impacted by the virus. That's not endemic. That's still pandemic. The life-saving decisions inside an Ontario ICU. CBC News goes inside the intensive care unit of a Scarborough, Ontario, hospital to witness the life-saving decisions staff have to make, where staff describe the common factors among patients. 352 endemic means a virus is present in a region at a stable level, without the rising and falling waves of infection that we've seen so far throughout the coronavirus pandemic, experts say. Endemicity occurs when the natural replication of a virus is balanced out by the built-up immunity in the population, resulting in an overall stasis. Biden diplomats are flooding the zone in Russia. But even some allies are not convinced. The conflict with Seoul and Tokyo reminds the Kremlin of the global reach of the U.S. alliance network. Talks with the United Arab Emirates and Kuwait, both major energy producers, signal to Russia that Washington has a plan for what will happen if Moscow cuts off Europe's gas. So far, however, the diplomatic attack does not appear to be changing Vladimir Putin's calculations. The Russian leader, who has already invaded Ukraine once in 2014, seems more concerned about redesigning the world map to his liking and less excited about the machinations of a U.S. government that intends to endure. Some of the countries on the U.S. rapprochement list, such as Brazil and India, have their own economic and military ties with Russia to consider, making the Biden administration's task more difficult. Even America's traditional allies, such as Germany, are straining their economic ties with Russia as they ponder how to respond to a possible invasion. Russia is also making the rounds. Putin, though often silent, plans to talk to the president of France later this week and dealt with Italian companies on Wednesday. Both Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Kremlin spokesman Dmitry Peskov have declared that the Biden government, not Moscow, is stepping up the threat of war. In Washington, this is a government that clearly has a lot of red alerts, the senator said. Chris Murphy, Decon. Murphy has been critical of Biden's foreign policy from time to time, but praised her global diplomatic efforts to resolve the crisis in Ukraine, adding, "I think it's difficult in Europe when you have some allies who are not convinced that this will happen. Unstable and unpredictable." Putin began assembling troops along Russia's border with Ukraine last fall. Although Putin had sent troops to the border last spring, the new growth was significantly greater. Domestic conditions challenge China's economic diplomacy. China has benefited tremendously from neoliberal globalization and its accession to the World Trade Organization. This helped the country become the world's second-largest economy and leverage its political power throughout the global economy. But once conducive international and domestic environments have changed in ways that mean China's internal and external economic policies need a rethink. Externally, U.S. policy towards China has shifted from strategic engagement to salient trade and technological competition. And internally, economic return on China's existing low value-added export-led paradigm is declining. Many highly speculated sectors, like real estate, are also posing systemic financial risks as evidenced by the recent Evergrande debt crisis. China is responding to these challenges by prioritizing state-led domestic economic reforms to sustain growth and deploying economic diplomacy to secure a less hostile political environment to preserve global cooperation. China's economic diplomacy is defensive in nature, aiming to prevent it from being ostracized from the extant international economic system that it relies on for further development. So far, this is proving considerably effective, and China has deterred U.S. efforts to boycott the upcoming Beijing Olympics as U.S. business attempt not to use cotton from Xinjiang. In other words, China continues to counter U.S. value diplomacy for Western European countries, the economic gains from trading with China, as well as China's commitments to further liberalization that will grant foreign companies more access, provide China leverage to balance against U.S. efforts to form a Cold War-style anti-China alliance.
Despite the European Union's current suspension of the EU-China Comprehensive Agreement on Investment over China's human rights conditions, the agreement is likely to move forward considering the political influence of large European corporations. Critical and chronic care products market. Increase in number of healthcare facilities to drive the market. Critical and chronic care products are the branch of medicine concerned with the diagnosis and management of life-threatening conditions requiring sophisticated organ support and invasive monitoring, whereas chronic care products refers to medical care products which addresses pre-existing or long-term illness, as opposed to acute care which is concerned with diagnosis and treatment of short-term or severe illness of brief duration. As per Robert Wood Johnson Foundation, 2004, the need for better management of chronic conditions is urgent. About 141 million people in the United States were living with one or more chronic conditions in 2010, and this number is projected to increase to 171 million by 2030, when almost every other American will be living with one or more chronic conditions. Unless these chronic conditions are managed effectively and efficiently, the implications of these numbers for morbidity and mortality, workplace productivity, and healthcare costs in the coming decades will be staggering. For example, one estimate projects that by 2034, the number of people with diabetes will double to 42 million and the related healthcare spending will triple to $336 billion. Similarly, the American Heart Association projects that by 2030, 40% of the U.S. population will have some form of cardiovascular disease, and the related healthcare costs will triple from the current $273 billion to $818 billion. Productivity losses associated with chronic diseases are projected to triple to $3.4 trillion from the current $1.1 trillion. The critical and chronic care products market is expected to witness a steady growth during the forecast period. What to know about BA.2, the newest COVID-19 Omicron variant. As coronavirus case numbers in the U.S. show early signs of tapering, scientists are keeping a watchful eye on a newly identified version of the Omicron variant, nicknamed Stealth Omicron, that is driving new outbreaks in parts of Europe. The culprit is a subvariant of the Omicron variant, which means it's closely related to Omicron but has some different mutations. Known officially as BA.2, the subtype has small variations that set it apart from the original Omicron strain, but not enough for it to be considered an entirely new lineage. You could say they're like brothers in the same family, said infectious diseases expert Cameron Wolfe, an associate professor of medicine at the Duke University School of Medicine. There are some subtle differences, but most of the genetics are the same in both. Researchers are trying to learn as much as they can about BA.2. Here's what's known about it so far. Why is it known as Stealth Omicron? Unlike what its nickname might suggest, the BA.2 subtype isn't known as Stealth Omicron because it's difficult to find. The nickname comes from a shortcut that helped researchers quickly identify Omicron in PCR tests. Because of a quirk in Omicron's genetic sequence, PCR test results look different from typical positive tests, essentially providing researchers with an easy way to spot the variant without sequencing the samples. PCR tests generally aren't used to determine what variant people have, only whether they are infected with the coronavirus. One of BA.2's mutations got rid of the genetic quirk, meaning that shortcut is no longer available. So now when you get a readout for BA.2, it says, yes, COVID is here, but we don't know what type it is, Wolfe said. With Omicron now accounting for more than 99% of new reported COVID-19 cases in the US, the distinction isn't a huge issue, Wolfe said, and it doesn't affect how infections are dealt with in clinical settings. Biden nominates 3 for Fed board, including first black woman. President Joe Biden on Friday announced the nominations of 3 people for the Federal Reserve's Board of Governors, including Sarah Bloom Raskin, a former Fed and Treasury official, for the top regulatory slot, and Lisa Cook, who would be the first black woman to serve on the Fed's board. Biden also nominated Philip Jefferson, an economist, dean of faculty at Davidson College in North Carolina and a former Fed researcher. The 3 nominees, who will have to be confirmed by the Senate, would fill out the Fed's 7-member board. They would join the Fed at a particularly challenging time in which the central bank will undertake the delicate task of raising its benchmark interest rate to try to curb high inflation, without undercutting the recovery from the pandemic recession.
On Wednesday, the government reported that inflation reached a 4-decade high in December. If approved, Biden's picks would significantly increase the Fed's diversity. Cook and Jefferson would be just the 4th and 5th black governors in the Fed's 108-year history. And for the first time, a majority of the board would consist of female appointees. In late November, Biden also nominated Jerome Powell for a second 4-year term as Fed chair and chose Lael Brainerd, a Fed board member, to be the vice chair. This group will bring much-needed expertise, judgment and leadership to the Federal Reserve, while at the same time bringing a diversity of thought and perspective never seen before on the Board of Governors, Biden said in a statement Friday. Raskin's nomination to the position of Fed vice chair for supervision, the nation's top bank regulator, will be welcomed by progressive senators and advocacy groups, who see her as likely to take a tougher approach to bank regulation than Randall Quarles, a Trump appointee who stepped down last month. History shows dark night of politics will end. For the first time, the United States has been added to the list of backsliding democracies. And majority of young people no longer believe that they will do better than their parents, a key indicator of faith in the American dream. Few may doubt that the United States is in one of the darkest, most challenging times in its political history, one rife with cynicism and pessimism. 14 months after the election, many in the Republican Party still do not accept that Joe Biden won the presidential election of 2020. But history shows that politics change, sometimes beyond expectations. Fewer than 10 years ago, few may have thought that American democracy would be as imperiled as it is now. Likewise, positive political shifts that were once hard to imagine have become widely accepted, including the abolition of slavery, universal adult suffrage, minimum wage and maximum hours laws, easy access to birth control, and marriage equality for gays and lesbians. Time and again, politics has changed in unlikely directions, sometimes resulting in heartening new political horizons. In American politics, long periods of political order and stability are regularly followed by shorter bursts of significant political change. There have been 6 great political realignments in the history of American politics, and they have typically occurred during major crises such as the Great Depression or the Civil War. Recognized realignments include the election of Thomas Jefferson in 1800, which reversed a trend of growing national power and higher taxes that had dominated politics since the founding of the nation. Andrew Jackson's election in 1828 led to universal suffrage for white males, increasing the electorate substantially. Abraham Lincoln's victory in 1860 led to the abolition of slavery, and national power again became dominant when the Union prevailed over the Confederacy in the Civil War. Larry Fink of BlackRock and his global crusade to advance identity politics. Larry Fink has emerged as the point man for environmental, social, and corporate governance capitalism, broadly known as ESG. As Chief Executive Officer of BlackRock, which holds a $10 trillion global portfolio, Fink leverages this immense power to compel companies that BlackRock invests in to comply with an aggressive climate change and diversity agenda in their operations. Fink's BlackRock is committed to a net-zero carbon strategy and seeks global conformity across its clients on sustainability reporting measures, i.e., they must prove that their companies are seeking this goal. His annual letter to CEOs is closely read, and, it would seem, followed. In 2020, he stated that BlackRock will be increasingly disposed to vote against management and board directors when companies are not making sufficient progress on sustainability-related disclosures and the business practices and plans underlying them. His 2021 letter noted the valiant protests for racial justice in 2020. And concluded that companies must meet the demands of protesters. We ask that your disclosures on talent strategy fully reflect your long-term plans to improve diversity, equity, and inclusion, as appropriate by region. All of this, we are told, leads to more profitable companies. For those corporate doubting Thomases, they too must learn to become profitable by following a detailed ESG disclosure regimen. But something does not quite sum here. Last year, BlackRock sided with Engine No. 1, an activist investment fund that replaced directors on ExxonMobil with 3 of its selections because of a belief that the corporation was not seriously confronting the challenges of climate change in its business strategy. The new directors then attempted to compel the company to divest oil and gas
fields in Mozambique and Vietnam. The gaping need is to look for more environmentally sustainable investments in green energy, they argued. Beijing Olympics, meet Team USA athletes in the Winter Games. Less than 6 months after the summer edition in Tokyo, the Olympics return on February 4th for the Winter Games, where a total of 109 events in 15 disciplines across 7 sports on snow and ice will be held, in a bubble, under COVID-19 protocols, across 12 competition venues in China. Then, 1 month later, the action will return to Beijing on March 4th, the Paralympics, featuring more than 600 athletes competing over 10 days in 78 events across 6 sports. From fresh faces to familiar ones, here are some of the US men and women who will be going for gold in Beijing. Biathlon remains the only Winter Olympic sport in which the US has never won a medal, but Dunkley is hoping to change that. After competing in the Sochi and Pyeongchang Games, she became the first US biathlete to win 2 World Championship medals in her career, earning 2 of the nation's 6 all-time medals in 2017 and 20. As the team's de facto captain, she announced she will retire at the end of this season, so Beijing will be her last chance to make history. After a lengthy dispute with Canadian bobsled officials over claims of verbal abuse, mental abuse and harassment, Humphreys won the right to compete for the United States in the upcoming Winter Games. The Calgary native is the most decorated woman in bobsled history with 5 World Championships, 54 World Cup medals, and is the only women's pilot to win 2 Olympic golds and drive to 3 medals. Since joining Team USA in 2019, she's won 3 world titles, and after finally earning US citizenship in December, she will look to continue her dominance with the United States in Beijing. How a culture of recycling can reduce waste generation in Saudi Arabia. Jeddah, as is the case in many other parts of the world, a combination of population growth, urbanization and economic expansion has not only increased personal consumption across the Middle East but is also generating colossal amounts of waste. 5 Gulf Cooperation Council countries, Bahrain, Saudi Arabia, the UAE, Qatar and Kuwait, rank in the top 10 worldwide in terms of per capita generation of solid waste. Thanks to their oil wealth, consumer spending in these countries has grown over recent decades to become a key driver of domestic economies. But as in many advanced countries, a culture of consumerism has created mountains of trash, most of the content of which is non-biodegradable and extremely harmful to the environment. Saudi Arabia alone produces about 15 million tons of garbage a year, 95% of which ends up as landfill, polluting the soil and releasing greenhouse gases, including methane, into the atmosphere for decades. What is not buried often ends up as litter on city streets, in the form of discarded polythene bags, fast food containers, plastic bottles, and empty soda cans. Between the start of 2020 and the first half of 2021, Saudi Arabia recycled only 5% of its total waste, including plastic, metal, and paper. To reduce waste generation, protect fragile ecosystems, and make the most of reusable materials, Saudi Arabia can rely on the circular economy concept, a closed-loop system that involves the 3R approach: reduce, reuse, and recycle. The leading agent of change in this effort is the Saudi Investment Recycling Company, which was established in 2017 as a wholly owned subsidiary of the Public Investment Fund. Fast facts: plastic takes more than 400 years to degrade. Only 12% of plastic is incinerated worldwide. SIRC seeks to divert 85% of hazardous industrial waste, 100% of solid waste, and 60% of construction and demolition waste away from landfills by 2035. Bitcoin helps low-income Americans cope with surge in inflation. One could be forgiven for thinking Bitcoin is a creature of the political right. But it's not, and politicizing technology is counterproductive. In 2022, cryptocurrency is mainstream. If Tom Brady and Matt Damon aren't proof enough, consider Bitcoin's vocal conservative fans. Tucker Carlson, Ted Cruz, and Newt Gingrich tout it as digital property, useful for electrical grids, and as a reserve asset. Bitcoin increasingly replaces gold in ads on conservative talk radio. Nayib Bukele's center-right populist regime has even made it legal tender in El Salvador. One could be forgiven for thinking Bitcoin is a creature by and for the political right.
But it's not, and politicizing technology is counterproductive. Building wealth, Black, Latino, LGBTQ investors see crypto investments like Bitcoin as a new path to wealth and equity. Yes, prominent Democrats still describe Bitcoin as unregulated, environmentally costly, risky, and better for terrorists and gamblers than ordinary citizens. Former Secretary of State Hillary Clinton suggested it could displace the mighty dollar and destabilize democracies everywhere. Others worry it funds insurrections and enriches white supremacists. Senator Elizabeth Warren, D-Mass, wants to crack down on virtual cryptocurrency mining. Imagine if, in the internet's early days, its use became a political marker rather than a public good. A similar tragedy is unfolding now with Bitcoin. We invite those on the left to look more closely. U.S. Representative Dan Crenshaw sends mail-in ballot applications to voters after Texas banned the practice for local election officials. U.S. Representative Dan Crenshaw, R. Houston, is taking heat this week for sending out campaign mailers containing unsolicited mail-in ballot applications to voters who are 65 and older. Last year, Texas Republicans in the legislature passed an elections law that banned local election officials from that very same practice under the banner of protecting election integrity. However, the law made an exception for candidates and political parties to continue the practice, which has long been a popular get-out-the-vote tactic typically employed by both parties, but especially by Republicans. Democrats this week said Crenshaw's mailer highlights hypocrisy in the new voting law and shows that Republicans who railed against vote-by-mail expansion efforts last year were only concerned about the ways it could benefit Democrats. Crenshaw's mailer includes a pre-filled mail-in application and instructions that tell the recipient to simply sign, stamp, and mail it, and to be sure to vote for Dan Crenshaw when the ballot comes. The hypocrisy here is absurd, said Chris Hollins, the former Harris County clerk, who inspired the provision in the Texas legislation because of a hotly contested plan to send mail-in ballot applications to all of the county's registered voters during the pandemic. Voting by mail is a safe way that is utilized for people to exercise their right to vote. We should be promoting the right to vote by mail for all those who are eligible, not making it illegal to inform voters of their right. The Texas voting law, which Republicans passed after Democrats walked out on bill negotiations twice, contains several measures that restrict the expansion of voting by mail, in addition to banning 24-hour early voting and drive-through voting. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme ZoomHaitiNews yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. ZoomHaitiNews, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. ZoomHaitiNews, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. El COVID-19 golpea a uno de los últimos lugares no infectados del planeta. Kiribati finalmente comenzó a reabrir este mes, lo que permitió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días alquilar un avión para llevar a casa a 54 de los ciudadanos de la nación isleña. Muchos de los que iban a bordo eran misioneros que habían salido de Kiribati antes del cierre de la frontera para difundir la fe en el exterior de lo que comúnmente se conoce como la Iglesia Mormona. Kiribati es una nación insular en el Pacífico. Turismo de Kiribati. Los funcionarios evaluaron a cada pasajero que regresaba 3 veces en las cercanías de Fiji, exigieron que se vacunaran y los pusieron en cuarentena con pruebas adicionales cuando regresaron a casa. Más de la mitad de los pasajeros dieron positivo por el virus, que ahora se ha infiltrado en la comunidad y ha llevado al gobierno a declarar el estado de desastre. Los 36 casos positivos iniciales del vuelo se han disparado a 181 casos hoy. Kiribati y varias otras pequeñas naciones del Pacífico estuvieron entre los últimos lugares del planeta que evitaron brotes de virus, gracias a sus ubicaciones remotas y estrictos controles fronterizos. Pero sus defensas no parecen rival contra la variante Omicron altamente contagiosa. En términos generales, es inevitable. Llegará a todos los rincones del mundo, dijo Ellen Petosis Harris, experta en vacunas de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Se trata de ganar suficiente tiempo para prepararse y vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Solo el 33% de las 113.000 personas de Kiribati están completamente vacunadas, mientras que el 59% ha recibido al menos una dosis, según la publicación científica en línea Our World in Data.
Y como muchas otras naciones del Pacífico, Kiribati ofrece solo servicios básicos de salud. ¿Cómo reducir sus costos de viaje a medida que los precios de la gasolina y las tarifas de tren se disparan en la crisis del costo de vida? Los consumidores deberán ajustarse aún más el cinturón después de que los datos de inflación publicados esta semana mostraran que la inflación aumentó un 5,4% más de lo esperado en los 12 meses hasta diciembre de 2021, frente al 5,1% en noviembre. Si bien la inflación se ha visto impulsada principalmente por los costos de la energía y los precios de los alimentos en los últimos meses, los costos del transporte ahora también representan un problema para los consumidores. La Oficina de Estadísticas Nacionales, ONS, señaló que las mayores contribuciones al alza en el índice de precios al consumidor de diciembre, incluidos los costos de vivienda de propietarios ocupantes, PI, la tasa de inflación de 12 meses provinieron de los servicios domésticos y los costos de transporte. Los costos de transporte por sí solos aumentaron 29 puntos porcentuales durante el último año, principalmente debido al aumento de los costos del combustible para motores y al aumento inusual del valor de reventa de los automóviles de segunda mano. En su informe, el ONS dijo, la contribución del transporte ha mostrado más variación que cualquier otro grupo en los últimos 2 años. Ha variado desde una contribución a la baja de 0,20 puntos porcentuales en mayo de 2020 durante el primer confinamiento por coronavirus, COVID-19, hasta una contribución al alza de 34 puntos porcentuales en noviembre de 2021. La ONS explicó que dentro del sector transporte, los movimientos de precios se debieron principalmente a la fluctuación de los precios de los combustibles. El precio medio de la gasolina se situó en 145,8 peniques por litro en diciembre de 2021, en comparación con los 114,1 peniques por litro del año anterior. La cifra de diciembre de 2021 se mantuvo sin cambios con respecto a noviembre y fue el precio promedio más alto registrado. La justicia comunitaria contra la violencia feminicida. El rostro de las mujeres Nasabi del municipio de Ayutla de los Libres denotaba coraje, impotencia, dolor y rabia por el feminicidio de Angelina García Alejandrino de la comunidad de Coscatlán San Pedro. Quedaron perplejas ante las imágenes del crimen acaecido en la madrugada del 1 de enero del presente año. La mamá de Angelina, ocultando sus lágrimas, permaneció con la vista al piso de cemento, en medio de las miradas de los asistentes que taladraban su alma. Era desconcertante el ambiente que privaba en la asamblea por el agravio que no tiene nombre. A pesar del dolor, las mujeres y los hombres ahí presentes asumieron una postura firme contra los feminicidios. Los coordinadores de la Policía Comunitaria de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, CRAC-PC, asumieron el rol que les corresponde, de ser una autoridad garante del sistema de justicia comunitaria. En las primeras filas de la asamblea los hombres tuvieron que ceder su lugar a las mujeres, mientras tanto ellas se acuerpaban y encontraban solidaridad con la presencia de la organización feminista de Ayutla. También fue muy significativa la presencia de Inés Fernández y las embajadoras del Centro Comunitario Gubacuma, la Casa de los Saberes, quienes llegaron para solidarizarse y ser parte de esta histórica asamblea. Las madres se acompañaron de sus pequeñas hijas para mostrar ese malestar que existe entre las mujeres por tanta violencia que padecen en la región de Ayutla y la gran indolencia de las autoridades. Un asambleísta expresó con mucha fuerza, tenemos que escuchar a las mujeres y nuestras asambleas deben de tomar muy en cuenta su palabra. Ya no podemos seguir siendo causantes de esta violencia. Nunca habíamos testificado una asamblea regional de la CRAC-PC con la asistencia de más 200 mujeres indígenas. Los secretos de la tragedia del Challenger, el hombre que sabía lo que podía pasar y la NASA no escuchó. Alan McDonald, a cargo del programa de propulsión de cohetes sólidos de los transbordadores espaciales, se negó a firmar el documento que daba su conformidad al despegue del Challenger. Steven Spielberg tiene una fórmula infalible para el éxito de sus películas y para que sus héroes sean inolvidables, son gente común que de pronto se convierte en héroe. Son valerosos, decididos, esforzados, o son éticos, responsables, inclaudicables, insobornables. Hay muchos heroísmos. Es un tipo común el sheriff de Amityville que decide darle pelea al tiburón. El capitán encargado de rescatar al soldado Ryan es un maestro de escuela metido a soldado en Normandía. Y es un abogado común y silvestre, inclinado a la mediación,
el encargado de canjear espías rusos por espías americanos en la Alemania de los convulsionados años 60. La fórmula repite con astucia lo que a veces pasa en la vida real. Alan McDonald era un tipo común. Ingeniero, atraído desde joven por la experiencia espacial de la NASA, a los 21 años se metió a trabajar lleno en la Morton Thiokol, la empresa encargada del diseño del aislamiento externo de las primeras naves espaciales, la prehistoria. Con los años, después del alunizaje de la Apolo 11 y con las estaciones internacionales en el espacio, Saie Cole fue contratada por la NASA y McDonald estuvo a cargo del programa de propulsión de cohetes sólidos de los transbordadores espaciales, esos dos enormes lápices que los transbordadores llevaban al costado y los ayudaban a levantar vuelo hacia lo desconocido. La de McDonald era una historia común hasta el 28 de enero de 1986, día previsto para el lanzamiento del Challenger tripulado por 7 astronautas, uno de ellos una maestra, encargada de dar la primera clase espacial de la historia. Los secretos de la tragedia del Challenger, el hombre que sabía lo que podía pasar y la NASA no escuchó. Alan McDonald, a cargo del programa de propulsión de cohetes sólidos de los transbordadores espaciales, se negó a firmar el documento que daba su conformidad al despegue del Challenger. Steven Spielberg tiene una fórmula infalible para el éxito de sus películas y para que sus héroes sean inolvidables, son gente común que de pronto se convierte en héroe. Son valerosos, decididos, esforzados, o son éticos, responsables, inclaudicables, insobornables. Hay muchos heroísmos. Es un tipo común el sheriff de Amityville que decide darle pelea al tiburón. El capitán encargado de rescatar al soldado Ryan es un maestro de escuela metido a soldado en Normandía. Y es un abogado común y silvestre, inclinado a la mediación, el encargado de canjear espías rusos por espías americanos en la Alemania de los convulsionados años 60. La fórmula repite con astucia lo que a veces pasa en la vida real. Alan McDonald era un tipo común. Ingeniero, atraído desde joven por la experiencia espacial de la NASA, a los 21 años se metió a trabajar de lleno en la Morton Thiokol, la empresa encargada del diseño del aislamiento externo de las primeras naves espaciales, la prehistoria. Con los años, después del alunizaje de la Apolo 11 y con las estaciones internacionales en el espacio, Saie Cole fue contratada por la NASA y McDonald estuvo a cargo del programa de propulsión de cohetes sólidos de los transbordadores espaciales, esos dos enormes lápices que los transbordadores llevaban al costado y los ayudaban a levantar vuelo hacia lo desconocido. La de McDonald era una historia común hasta el 28 de enero de 1986, día previsto para el lanzamiento del Challenger tripulado por 7 astronautas, uno de ellos una maestra, encargada de dar la primera clase espacial de la historia. Miocarditis, riesgo por vacunas contra COVID-19 no es alarmante. La inflamación del miocardio puede aparecer después de una infección, por fallas en el sistema inmune. La miocarditis aparece como una de las posibles secuelas del contagio de COVID-19. Sin embargo, la afección también se ha vinculado como supuesto efecto secundario de la vacunación contra coronavirus. El Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia en Europa, PRAC, por sus siglas en inglés, recomendó incluir la miocarditis como nuevo efecto secundario de las vacunas de tecnología ARNM contra la COVID-19. De acuerdo con un artículo de BBC, la probabilidad de que ocurra la miocarditis es muy baja, pero aún así hay quienes temen y prefieren no vacunarse. La miocarditis es la inflamación de músculo del corazón conocido como miocardio, el cual se encarga de facilitar la contracción para bombear la sangre. Cuando dicho músculo se inflama, puede crear dificultades para generar el movimiento para el bombeo. Jorge Salinas, médico infectólogo y epidemiólogo hospitalario de la Universidad de Stanford, declaró a BBC Mundo que el síntoma más común es el dolor en el pecho y algunas personas pueden presentar fiebre. En manifestaciones más severas puede haber falla en el corazón, es decir, que le falta el aire al paciente. Puede presentarse hinchazón en las piernas y en casos muy severos podría incluso llevar a la muerte, añadió. Después de la infección. Salinas acotó que la miocarditis puede aparecer después de una infección, cualquiera que ésta sea, o a causa de una falla en nuestro sistema inmune. Asimismo, como la COVID-19 es un virus que infecta al organismo, puede causar la aparición de la inflamación del miocardio. Dólar hoy, tras el principio de acuerdo con el FMI,
el blue baja 10 pesos, suben los bonos y cae el riesgo país. Tras semanas de incertidumbre y tensiones políticas, el presidente Alberto Fernández anunció este viernes que el gobierno llegó a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI. El mercado reaccionó con entusiasmo, los bonos operan en alza, las acciones se disparan, el dólar blue desciende y el riesgo país perforó la barrera de los 1.900 puntos. Pasadas las 15, el índice elaborado por el JP Morgan retrocede 61 unidades, 3,2%, y se posiciona en los 1.845 puntos básicos. Desde que comenzó el año el riesgo país había tendido al alza. Sin ir más lejos, este lunes cerró en el valor más alto desde el canje de deuda en septiembre de 2020, en las 1.962 unidades. Del lunes a hoy, se desplomó 117 unidades. Esta caída del índice elaborado por el JP Morgan se ve impulsada por los bonos del último canje de deuda. En el exterior, el Boñar 2041 escala 9,2%, el Global 2035, 8,6% y el Boñar 2030, un 8,1%. A nivel local, las subas alcanzan hasta un 6,1%, GD46. Ya en tiempo de descuento y sin reservas para pagarle al fondo, es lógica la flexibilidad de ambas partes para evitar los riesgos implícitos de un evento de incumplimiento. Entrar en arrears, atraso, hubiese sido profundamente crítico para ambas partes. La economía local no tendría mucho margen para soportar dicho evento y la presión en el mercado financiero sería extremadamente negativa. A la vez, recordemos que la Argentina representa cerca del 30% de la cartera del fondo, lo que sería un default record en la historia del FMI, sostuvo Lucas Yache, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital. Sin embargo, el economista advierte, si bien la noticia es un bálsamo para los mercados, el acuerdo se trataba únicamente de una condición necesaria, pero no suficiente, para que la actividad se mantenga en el sendero de crecimiento. Si no es acompañado por políticas fiscales y monetarias, las variables macroeconómicas rápidamente se revertirían. 2 niños contra un monstruo, el escabroso camino a la justicia de las víctimas de abuso sexual infantil en México. La batalla legal por llevar a un acusado de abuso sexual infantil ante la justicia ha escalado hasta la Suprema Corte de México. El caso, el exdirector de un colegio de Guanajuato contra 2 estudiantes que lo han denunciado por abuso sexual. Roberto N. alega que el delito del que se le acusa prescribe a los 2 años, como establece el Código Penal Estatal, es decir, que en ese lapso de tiempo la acción deja de ser castigable. Por lo que recientemente el mismo denunciado, prófugo y con 2 órdenes de aprehensión, ha solicitado que el asunto sea revisado por el máximo tribunal judicial. La primera sala de la Suprema Corte ha asumido por primera vez un asunto relacionado con la prescripción en abusos sexuales a menores en el país, un oscuro terreno en donde las leyes federales chocan con las legislaciones de algunos estados. Aunque el Código Penal Nacional y ciertas normativas locales recientemente han eliminado la caducidad y prescripción en este tipo de delitos por ir en contra del interés superior de la niñez, los códigos estatales de la mayor parte de las entidades aún la permiten. En Guanajuato, una niña y un niño pelean desde hace años contra quien han denunciado como su agresor, el exdirector y propietario del Colegio Liceo de León, a quien acusan de abusos sexuales. Respaldados por sus padres y su abogado, los menores se han atrevido a denunciar a la mayor autoridad de su escuela en un estado en el que el Código Penal establece que el delito prescribe a los 2 años. Este lapso es contrario a las recientes modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que desde el año pasado establece que no podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Marcelo Ebrard, Boric va a ser un referente de la nueva generación progresista de América Latina. Poco dado a inmiscuirse en lo que ocurre fuera de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha delegado desde el inicio de su gobierno la gestión de la activa diplomacia del país norteamericano a Marcelo Ebrard, Ciudad de México, 62 años. El canciller emprendió esta semana una gira que lo llevó a Colombia, donde también se celebró la cumbre de la Alianza del Pacífico, de la que México acaba de tomar el testigo de la presidencia pro tempore. En Bogotá,
donde se reunió con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez. Ebrard destacó que Colombia y México son dos grandes naciones, pero lamentó el exceso de narcoseries que distorsionan la imagen de ambos países. Tenemos que hacerle frente, señala en una entrevista telefónica con El País, antes de partir a Honduras para la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro este jueves. En la conversación, el jefe de la diplomacia mexicana también anticipó que el ingreso de Ecuador como nuevo miembro del bloque que comparte con Colombia, Perú y Chile se dará en los próximos meses, y celebró la llegada de Gabriel Boric al poder en el país austral como una renovación política para toda América Latina. Los 4 socios fundadores de la Alianza del Pacífico, que se acerca a sus primeros 10 años, han experimentado en ese periodo cambios en la tendencia ideológica de sus gobiernos, que ahora mismo ocupan López Obrador en México, Iván Duque en Colombia, Pedro Castillo en Perú y, ya de salida, Sebastián Piñera en Chile. Colombia, además, celebrará en mayo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. A pesar de esos giros, no se anticipa que la Alianza del Pacífico pierda interés o fuerza. Sin feminismo no hay justicia. 2 mujeres se encontraban en la antigua Rams en la infancia. Reían, bailaban y probaban ese delicioso vino que servía aquella conocida popina de su localidad. Llegaba la hora de volver a casa, donde sus respectivos maridos las esperaban. Así que, como cada vez que probaban vino, se dispusieron a limpiarse los labios para evitar la más cruel de las condenas. Ese día, una de ellas, no consiguió deshacerse del olor a vino que dejaba su aliento y en el mismo instante que saludó a su marido, este comenzó a golpearle hasta la muerte. El marido había ejercido su derecho, el derecho de beso. En efecto, en la antigua Roma existía el aius osculi y consistía en que las mujeres tenían totalmente prohibido probar el vino. El marido ostentaba un derecho de beso, es decir, a besar a su mujer cada vez que ésta entraba por la puerta de casa, para así comprobar que no olía a vino y que, por consiguiente, había cumplido con esa norma misógina. El derecho no terminaba en ese beso, sino que, en el caso de que la mujer hubiera bebido vino o que el marido así lo sospechase, éste podía ejercer el castigo por su propia cuenta, que iba desde un aislamiento total en su habitación hasta golpearla hasta la muerte. La mujer ni siquiera era sometida ante esta norma injusta a un juicio público, es decir, la mera declaración de su tutor legal servía como prueba para que el marido tomara justicia por su cuenta y pudiera asesinarla en el preciso instante en el que creyera que había consumido. La misión de la NASA en Groenlandia completa 6 años de mapeo de terrenos desconocidos. La misión aérea Océanos de Rita en Groenlandia de la NASA descubrió que los glaciares de Groenlandia que desembocan en el océano, como el glaciar Apusiahik que se muestra aquí, corren un riesgo mayor de pérdida rápida de hielo de lo que se creía anteriormente. Crédito, NASA/JPL Caltech. La misión Océanos de Rita en Groenlandia, OMG, por sus siglas en inglés, de la NASA, la cual finalizó el pasado 31 de diciembre de 2021, demostró que el agua del océano está derritiendo los glaciares de Groenlandia al menos tanto como el aire caliente los está derritiendo desde arriba. Debido a que la pérdida de la capa de hielo de Groenlandia actualmente contribuye más al aumento global de los océanos que cualquier otra fuente, este hallazgo ha revolucionado la comprensión de los científicos sobre la velocidad del aumento del nivel del mar en las próximas décadas. Estas nuevas y únicas mediciones han aclarado el probable progreso de la futura pérdida de hielo en un lugar donde los glaciares se están derritiendo 6 o 7 veces más rápido hoy que hace solo 25 años. Si toda la capa de hielo de Groenlandia se derritiera, el nivel global del mar aumentaría unos 7,4 metros, 24 pies. Pero eso es solo la punta del iceberg en la historia de esta pequeña misión basada en un avión y un barco. En 6 años de operaciones, OMG realizó las primeras mediciones científicas a lo largo de muchos kilómetros de la costa más remota del hemisferio norte. La misión llevó a cabo el estudio más completo del lecho marino alrededor de la costa de Groenlandia, incluyendo docenas de fiordos, entradas costeras bordeadas de acantilados e invadidas por icebergs de glaciares en desintegración, previamente inexplorados, y midió cómo cambiaba la temperatura del océano de un lugar a otro, de un año a otro, y de arriba abajo. La misión de la NASA en Groenlandia completa 6 años de mapeo de terrenos desconocidos.
La misión aérea Océanos Derrite en Groenlandia de la NASA descubrió que los glaciares de Groenlandia que desembocan en el océano, como el glaciar Apusiajic que se muestra aquí, corren un riesgo mayor de pérdida rápida de hielo de lo que se creía anteriormente. Crédito, NASA/JPL Caltech. La misión Océanos Derrite en Groenlandia, OMG, por sus siglas en inglés, de la NASA, la cual finalizó el pasado 31 de diciembre de 2021, demostró que el agua del océano está derritiendo los glaciares de Groenlandia al menos tanto como el aire caliente los está derritiendo desde arriba. Debido a que la pérdida de la capa de hielo de Groenlandia actualmente contribuye más al aumento global de los océanos que cualquier otra fuente, este hallazgo ha revolucionado la comprensión de los científicos sobre la velocidad del aumento del nivel del mar en las próximas décadas. Estas nuevas y únicas mediciones han aclarado el probable progreso de la futura pérdida de hielo en un lugar donde los glaciares se están derritiendo 6 o 7 veces más rápido hoy que hace solo 25 años. Si toda la capa de hielo de Groenlandia se derritiera, el nivel global del mar aumentaría unos 7,4 metros, 24 pies. Pero eso es solo la punta del iceberg en la historia de esta pequeña misión basada en un avión y un barco. En 6 años de operaciones, OMG realizó las primeras mediciones científicas a lo largo de muchos kilómetros de la costa más remota del hemisferio norte. La misión llevó a cabo el estudio más completo del lecho marino alrededor de la costa de Groenlandia, incluyendo docenas de fiordos, entradas costeras bordeadas de acantilados e invadidas por icebergs de glaciares en desintegración, previamente inexplorados, y midió cómo cambiaba la temperatura del océano de un lugar a otro, de un año a otro, y de arriba a abajo. Espero que las promesas del 1% para cultura, que es lo mínimo, se cumplan. Yaritza Belis es una apasionada por la música. A los 13 años ya interpretaba solos en el coro de su escuela en Coquimbo y hoy no puede despegarse de aquella pasión que la ha llevado a cantar en los principales teatros del mundo, especializándose incluso en el Royal Opera House. Por ello, dice que, en lo personal, la pandemia implicó más de un reto y que cuando tuvo la oportunidad de reencontrarse con una orquesta, la emoción fue inexplicable. Me corrían las lágrimas. No podía creer lo que estaba pasando, recuerda. Sin embargo, hoy, en medio de una agitada agenda, la joven soprano se prepara para el concierto que dará, junto a la Orquesta de Cámara de Valdivia, el próximo domingo 30 de enero a las 19 horas en el espacio tronador del Teatro del Lago en el marco de las Semanas Musicales de Frutillar. En esta oportunidad, la artista interpretará el cuarto y último movimiento de Sinfonía N4 de Gustav Mahler bajo la dirección del maestro Rodolfo Fischer. Estoy muy contenta de poder estar con ellos este domingo. Esta es una sinfonía preciosa. La gente no se la puede perder. Estoy súper emocionada. Esta fue una muy buena elección del maestro Rodolfo, comenta respecto de esta presentación. La orquesta, a pesar de ser una orquesta de cámara, suena como una orquesta grande. Va a llenar cada rincón. Es una orquesta regional, profesional. Te paras con ellos y ya están todos listos. Suenan precioso. No es difícil trabajar con ellos. Lo más difícil es ensayar con mascarilla por los cuidados que debemos tener, dice. Luego del periodo más crítico de la pandemia, para ti, ¿qué significa regresar a los escenarios? Para mí fue un año bien complicado. El 2020 fue un año de reinventarse en muchos aspectos. Estaba en Inglaterra, en el programa del Royal Opera House y era mi último año, pero quedó a medias. La misión de Ualá será traer los servicios financieros de América Latina al siglo XXI. Hace tan solo 5 meses, la fintech Ualá se convirtió en el nuevo unicornio argentino. La compañía, que ofrece servicios financieros digitales y transparentes, tiene presencia en ese país y en México, mercados en los que suma 4 o 5 millones de usuarios, y ha sido respaldada por inversionistas de la talla de George Soros, Goldman Sachs y SoftBank Group Corp. La empresa también se ha convertido en un fenómeno latinoamericano gracias a su fundador y CEO, Pierpaolo Barbieri, un historiador económico formado en Harvard y Cambridge, de 34 años, autor de La sombra de Hitler, un libro que habla sobre la economía del fascismo, quien usa su faceta de historiador económico para cumplir el objetivo de traer los servicios financieros de Latinoamérica al siglo XXI con Ualá. La fintech lanzó ayer su operación en Colombia como compañía de financiamiento. En el marco de la llegada
Barbieri habló sobre los productos de la empresa en el país y cómo pueden acceder los usuarios a ellos, cuáles son los resultados en los otros mercados donde están y con qué productos operan en ellos. Nacimos en octubre de 2017 en Argentina. En ese mercado ya tenemos casi 4 millones de usuarios, esto equivale a más de 12% del país y más de 25% de los jóvenes, definidos como personas de entre 18 y 25 años. Lo que nació como una app y una tarjeta para manejar toda tu vida financiera hoy tiene préstamos, pago a término o cuotas, Buy Now and Pay Later, a querencia, que es el producto de cobros para que la gente pueda cobrar y no solo pagar. Tiene un análisis de gasto que te permite entender cómo y cuánto gastas por categorías, que es completamente automático, es decir, el usuario puede ver sus gastos en vivo, tiene pago de servicios, inversiones. En diciembre lanzamos nuestro propio fondo de inversiones y también productos de seguros y asistencias, todo directamente desde la aplicación. El viaje de Raúl García Pierna e Igor Arrieta al ciclismo profesional. No es fácil llegar a ser lo que te crees que eres. Nacieron en 2001 y 2002. Son 4. Se les puede etiquetar como los juniors de oro del ciclismo español o, también, atendiendo al brillo de su componente más destacado, a su tirón, Generación Ayuso. Son, así se quiere que sean, el ciclismo español que llega, los adelantados. Los 4 pasaron a profesionales antes de cumplir los 20, saltándose la categoría antes llamada amateur y ahora sub-23, pero más que la edad les une el carácter, la ambición, la impaciencia, el convencimiento de que la vida pasa rápido y no se puede uno quedar parado, que alguno más joven le puede desplazar, está deseando apartarle. De ahí nacen los mandamientos de su mística. Uno se expresa según su personalidad. Juan Ayuso, Barcelona, 16 de septiembre de 2002, aceleradamente, sin miedo a ser esclavo de sus palabras, de sus pensamientos. Carlos Rodríguez, Almuñécar, 2 de febrero de 2001, piensa en grande pero no habla en alto. No es timidez, es prudencia pública. Ambos podrían ser los faros del cuarteto. Corren en equipos grandes, el UAE y el Ineos, donde no son, precisamente, los últimos de la fila. Los otros 2, Raúl García Pierna, 3 Cantos, 23 de febrero de 2001, e Igor Arrieta, Huarte Araquil, 8 de diciembre de 2002, tienen más puntos en común. Son ambos hijos de ciclistas profesionales, Félix García Casas y José Luis Arrieta, y ambos corren en el mismo equipo, el Kern Pharma, que se presenta como el equipo con menor media de edad del pelotón. Somos la apisonadora humilde. Ese tiene que ser nuestro lema, dice su director, Juanjo Oroz, en la presentación del conjunto, y se lo recuerda a la veintena de ciclistas que de pie a su espalda forman un telón de fondo. Minutos después, Arrieta y García Pierna se sientan y hablan de ciclismo, de su visión, chavales del siglo XXI, del oficio, de su deseo de ser campeones.